Hello, can you hear me? Hello. Hello. Hello, can you hear me now? හැමෝටම ඇහෙනවද පුතේ ටීචර්ව? Yes. All right. So Yes. last week I have given you as vocab. I have Yes, teacher. Yes, teacher. colors. Colors paste කරලා තියෙන පුතේ last week එකේ colors paste කරලා තියනවද හැමෝම? Hello. It's going to rain because of there is a network error පුතා. I hope you all can hear me. මම හිතනවා ඇහෙනව ඇති කියලා. Hello. ඇහෙනවද පුතේ හැමෝටම? Yes, teacher. Okay. Last week එකේ පුතේ vocabulary වලට colors දීලා තියෙනවා. Colors paste කරලා තියෙන හැමෝම. Hello. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. To give you dictation as colors. Today you have the dictation as colors. No, teacher. මට ඔයාලගේ books ටික පෙන්නන්න පුතේ. Teacher, my favorite food paste කරලා තියෙන. Favorite food book එක පෙන්නන්න පුතේ මට හැමෝගෙම. Okay, හරි. My favorite food නේ, right. Okay. Good. Fruit to watermelon දුන්නේ teacher. Fruit to watermelon නේද? All right. Okay. Good. So let's start. There's a mistake. The date එකේ මාරු වෙලා teacher එක. Okay, let's start. Number 1. Number 1. Fruit. Number 1. Fruit. Yes, fruit. Number 2. Rice. Rice. Number 2. Rice. Number 3. Coconut. Coconut. Coconut පුතේ. Coconut. Next one, you want to do it alone. තනිව මතක් කර කර ලියන්න පුතේ. Next one, bread. 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 Next one, onion. 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 After that, Finish, teacher. tomato. Tomato. Tomato.
Tomato. Tomato. Next one, water. 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 Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Next one, milk. 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 Finish, teacher. Finish, teacher. Next one, supper. 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 Next one, fish. 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 Finish, teacher. Next one, breakfast. Breakfast. Next one, watermelon. Watermelon. Okay. You want to send this to the group පුතා හැමෝම group එකට send කරන්න ඕනේ. Photographic. Before that, you want to write your name. Finish, teacher. Okay. Now send it to the group, everybody. හැමෝම group එකට send කරන්න. ඔයාලට විනාඩි 15ක් තමයි දෙන්නේ පුතේ. 5 වෙනකොට ඒක send කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ send කරන්න බෑ. access කරන්න දෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10ක් හෝ 15ක කාලයක් තමයි දෙන්නේ ඔයාලට send කරන්න. parents ලට කියන්න පුතේ photograph එක අරගෙන ඒක group එකට send කරන්න කියලා. All right. And you all want to take the pasting book. Pasting book එක ගන්න අම්මිලා send කරනකම් ඔයාලා pasting book එක ගන්න පුතේ. Today we are going to write the other part of the favorite food. Favorite food කියන එකේ අනිත් ටික තමයි දැන් අපි send කරන්න යන්නේ. pasting එකේ ඔයාලා ගාව sheets නැහැ පුතේ. නිසා දැනට paste කරගමු. sorry write කරගමු. ඔයාලට මේ month end එකට කලින් office එකට ගිහිල්ලා pasting book එක collect කරගන්න පුළුවන් exam paper එක collect කරන දවසට.